Tapos po ay iba nga pala yung Tecno namin, no? Gilid nga pala to. Hop, hop, Tecno Pop 5L, LTE? LTE ba? Light po. Light, light pala. So the box, smartphone, so ito na. Hop, hop. Yeah, naman ni popcorn. Ganda ng design, no? Inside the box. Sige, buksan mo. Power brick. 3 jelly case. Tempered. Screen protector. Screen protector. Charger. Okay, G. Plus warranty. Pinigit. 232. Ano, madam? Yan ko lang sa. Tecno 5 light. Ano to? Injector po. Lupit ah. Power brick. Tsaka cable. Cute ng power brick nyo. Tecno. 10 watts lang ata. Micro USB. Pro, no? Pasok na 6.52 inch 720p dot notch screen, 5,000 mAh fingerprint unlock, big memory. May na ba sa likod? May nakalagay ba dito sa likod? yung ano yun, sir. Yung ano yun. Okay, specification 4G. So ito. Okay, ito 10 times drop test data from Tecno internet. Wow, 10,000. Gi. May record na pala siya, 10,000 times drop test. Charging natin, sir. Sige, charge. Go, G. 12 plus 1 warranty card in Tecno. 13 months total. 1 year and 1 month. Charging sa sir. Charging. Yun, charging on. Safe charging on, sir. So, ang price niya is 4299. 4299. So, 4299. 4299. Swak sa budget. Okay ba yung case niya? Igagi. Angas ah. Ganda na. Swak. Right, Clear. mas maganda siya pag naka-case. Clear. Okay. Apakaangas. Gagi. Ganda. 232 Tecno Brown. So ito yung phone. Drawer nuts.
Okay lang, stop po. Flash siya harapan sir. Ah. G. G.